ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਫੌਜੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਗੋਲਫ ਬਾਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ, 100 ਜ਼ਖਮੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨਵਰ ਉਲ ਹਕ ਕੱਕੜ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਫੌਜੀ, ਆਰਥਿਕ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਬਖਤਰਬੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਹਨਾਂ ਸਮੇਤ 50 ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 650 ਮਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। There is so much hardship and chaos all around us. Shifting geopolitical realities, backsliding democracies, challenges to the rules and the peace and the stability that we've seen for 75 years in this world, that has contributed to so much prosperity and growth and opportunities for so many, has been upended because Vladimir Putin decided that he wanted to invade a neighboring peaceful nation. Because the cost on Canadians, on our lives, on our world will be so much greater if Putin wins this war, that we will and have to stand every single day until Ukraine wins this war. This is how unity sounds. And I'm proud that we achieved unity like this. And it's so inspiring. And it's not just inspiring, it helps others. It helps us all to become stronger. And we are stronger. To become stronger and our freedom to get stronger, and it moves our unity to victory. Ukraine's victory, Canada's victory, people's victory. The victory will be ours, and I have no doubt. I'm so proud that Ukraine inspires, really, that Ukrainians inspire, and so do Canadian Ukrainians. Canada trains our guys, our soldiers, our warriors. Canada gives weapons to Ukraine to move forward, to push back Russia. And I thank you for this. Thank you all. ਦੱਖਣੀ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਗੋਲਫ ਬਾਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ 5 ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਂਗਤੁੰਗ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਭਰ ਭੜਕਦੀ ਰਹੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ 4 ਫੈਕਟਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨਵਰ ਉਲ ਹਕ ਕੱਕੜ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ 78ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਆਮ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੱਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਬੰਧ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। Pakistan's long-term shift to geoeconomics is well underway. The second phase of the China-Pakistan Economic Corridor has been initiated, covering railway, infrastructure, and manufacturing projects. Pakistan also looks forward to the early implementation of the connectivity projects with Central Asia. Mr. President, development depends on peace. Pakistan is situated in one of the least economically integrated regions in the world. Pakistan believes that region develops together. Therefore, Pakistan desires peaceful and productive relations with all our neighbors, including India. Kashmir is the key to peace between Pakistan and India. The Jammu and Kashmir dispute is one of the oldest issues on the agenda of the Security Council. India has evaded implementation of the Security Council's resolutions, which call for the final disposition of Jammu and Kashmir to be decided by its people through UN-supervised plebiscite. Since 5th August 2019, India has deployed 900,000 troops in illegally occupied Jammu and Kashmir to impose the final solution for Kashmir. To this end, India has imposed extended lockdowns and curfews, jailed all genuine Kashmiri leaders, violently suppressed peaceful protests, resorted to extrajudicial killings of innocent Kashmiris in fake encounters, and so-called cordon and search operations, and imposed collective punishments destroying entire villages. Access to occupied Kashmir, demanded by the UN High Commission for Human Rights and over a dozen special rapporteurs, has been denied by New Delhi. Mr. President, the UN Security Council must secure the implementation of its resolution on Kashmir. The UN Military Observer Group for India and Pakistan should be reinforced. Global powers should convince New Delhi to accept Pakistan's offer of mutual restraint on strategic and conventional weapons. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਕੱਤਰ ਪੇਟਲ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਪੇਟਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੇਟਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। Pakistan has become a habitual offender when it comes to misusing this august forum to peddle baseless and malicious propaganda against India. Member states of the United Nations and other multilateral organizations are well aware that Pakistan does so to deflect the international community's attention away from its own abysmal record on human rights. We reiterate that the Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral part of India. Matters pertaining to the UTs of J&K and Ladakh are purely internal to India. Pakistan has no locus standi to comment on our domestic matters. As a country with one of the world's worst human rights records, particularly when it comes to minority and women's rights, Pakistan would do well to put its own house in order before venturing to point a finger at the world's largest democracy. A glaring example of the systemic violence against minorities in Pakistan was the large-scale brutality perpetrated against the minority Christian community in Jaranwala in Pakistan's Faisalabad district in August 2023,
where a total of 19 churches were gutted and 89 Christian houses were burnt down. Similar treatment has been meted out to the Ahmadiyas, whose places of worship have been demolished. The condition of women belonging to minority communities in Pakistan, notably Hindus, Sikhs, and Christians, remains deplorable. According to a recent report published by Pakistan's own Human Rights Commission, an estimated 1,000 women from minority communities are subjected to abduction and forced conversion and marriage in Pakistan every year. Pakistan has been the home and patron to the largest number of internationally proscribed terrorist entities and individuals in the world. Instead of engaging in technical sophistry, we call upon Pakistan to take credible and verifiable action against the perpetrators of the Mumbai terror attacks, whose victims await justice even after 15 years. In order for there to be peace in South Asia, the actions that Pakistan needs to take are threefold. First, stop cross-border terrorism and shut down its infrastructure of terrorism immediately. Second, vacate Indian territories under its illegal and forcible occupation. And third, stop the grave and persistent human rights violations against the minorities in Pakistan. I thank you, Mr. President. ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਭਾਰ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਭਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਤਾਇਆ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲकांड ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। मैं महसूस करता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट की जो राज एजेंसी है ये थ्रू हरदीप सिंह निज्जर का कत्ल हुआ। ऐसा इसलिए महसूस होता है कि उन्हीं दिनों में दो बंदे पाकिस्तान च मर्डर हुए। एक इंग्लैंड च अवतार सिंह खंडा का कत्ल होया। ये उन्हीं दिनों में कनेडा च हरदीप और एक और सतलुज गुरुद्वारे में कत्ल होया। वो इतों 16-17 साल की उम्र कनेडा चला गया। उत्थे जाकर प्लंबर का काम शुरू किया। उत्थे उन्हें अपना ब्याह किया। उत्थे उसका सास सहुरा भी वहीं रहते हैं, उसका माँ बाप भी उसके पास ही रहते हैं, उसके 2 लड़के हैं वो भी उसी जगह रहते हैं। वो डेथ हो गई है, उन्होंने हुण काहदा इंसाफ मिलना। उसदा जे उत्थे सरकार इन्वेस्टिगेशन करके जिहड़े गोली चलाउण वाले उन्हां बंदे नूं अरैसट करे, उन्हां नूं सज़ा देवे। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। What Justin Trudeau has said, we have a reason to believe that he must be having evidence in his hands. His hands must be full with the evidence because they have conducted the probe by their investigating agencies, and by no means it is possible that a prime minister of a mature democratic country will stand before their parliamentarians and say these words, pointing fingers towards the government of India, linking them with the murder of a Canadian citizen. When Paramjit Singh Panjwad was murdered in Lahore in May this year, and after that when Hardeep Singh Nijjar was murdered in Canada this year, it was a foregone conclusion that Indian states' third agency is behind these killings. Because from our perspective, from our viewpoint, India was the prime suspect,
and we suspected the involvement of RAW. So we went there to protest and to convey our anger and concerns to the Indian state that this will not be acceptable, this won't be allowed in future. Yes, we apprehend that this practice will continue. After the abrogation of Article 370, India's security establishment, especially their advisors and the agencies, they are emboldened. Now they are on the spray of crushing and suppressing all the nationalities that are struggling for their right to self-determination. एक unnecessarily फोकस बना है, उसका हमारे गांव से कोई ऐसी कोई गतिविधि नहीं है खालिस्तान वगैरह की। वो जो भी गतिविधि है वो कनाडा में है। जो हरदीप सिंह निज्जर है हमारे गांव से 97 के बार गए हुए हैं। उस टाइम जब यहाँ रहते थे उस टाइम उनका कोई ऐसी कोई गतिविधि नहीं थी गांव में। बाहर जाकर उसने किदां दी मतलब उन्होंने हालात बन गए ਜਾਂ किस तरह की उन्होंने गतिविधि हो गई ये उनको ही पता है, इसके बारे में हम नहीं जानते। ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੇ ਨਾਗੋਰਨੋ ਕਾਰਾਬਾਖ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਮੀਨੀਆ ਸਮਰਥਿਤ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਬੰਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਨਾਗੋਰਨੋ ਕਾਰਾਬਾਖ ਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਨਾਗੋਰਨੋ ਕਾਰਾਬਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸਦੇ ਫੌਜੀ ਨਾਗੋਰਨੋ ਕਾਰਾਬਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣਗੇ। Explain what's going on there. So the situation is horrible on the ground. It's what I can say from the testimonies and witnesses of the people who, my friends, my own family, it's literally a genocide happening in Artsakh. You may know that there are many people displaced during these 2 days, 3 days from the villages of Nagorno-Karabakh, and these people are outside, outdoor, just on the streets in Stepanakert or other major communities, waiting to have any official opinion of what's going on and what will happen with them. There is no official statement about possible evacuation of the people, but I believe we must be ready for any possible circumstances and any possible situation that may arise from the recent conflict. Citizens of Nagorno-Karabakh, I do not even now know if these trucks will deliver goods for the people or for the Russian peacekeepers. So maybe these trucks are just delivering goods for Russian peacekeepers. However, there are thousands of people gathered at the headquarters of Russian peacekeeping mission in Ivanyan village of Nagorno-Karabakh, and I just, as a human being, I expect Russians to take care of those people. It will not be easy. It will be very difficult. There are 120,000 people currently living in Nagorno-Karabakh, and Armenia is a very small country, but I believe we have many relatives. Nagorno-Karabakh people have many relatives here, and they expect all of their friends and relatives to help them to just overcome these difficulties. ਚੀਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜਿੰਗ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੇਲੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊ ਹੈਮਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਬਿਤਾਈ ਹੈ। ਹੇਲੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਫੌਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾੜ ਰਹੇ ਨੇ। China is an existential threat. It has spent half a century plotting to defeat us. It's taken our manufacturing jobs. It's taken our trade secrets. Now it's taking control of critical industries, from medicines to advanced technology.
In record time, China has gone from an economically backward country to the second biggest economy on earth. It has every intention of being the first. And the Communist Party's motives are clear. They're building a massive cutting-edge military capable of threatening America and dominating Asia and beyond. In some respects, China's military is already equal to the U.S. armed forces. In other areas, they're beating us. China's leaders are so confident, they're sending spy balloons into our skies and building a spy base just off our shores in Cuba. Make no mistake, the Communist Party is preparing for war, and China's leaders intend to win. My highest priority is keeping Americans safe. We must do everything in our power to prevent a war and keep the peace. That only happens when America is strong. In this battle, now is the time to bring out our secret weapon, the force that produced the greatest economy in history and made Americans the envy of the world. Freedom. Freedom is the engine behind our great middle class, and freedom made America the world's leader in innovation, doing more good for more people than any other country in world history. Freedom has always been our secret weapon. It broke the Soviet Union's back without firing a single shot. And freedom can lift America to new heights, leaving Chinese communism on the ash heap of history. But today we aren't moving toward freedom anymore. In fact, we're running away from it. Joe Biden is building the biggest government in American history. He's swapping freedom for socialism. ਭਾਰਤ ਵਿਚਲਾ ਦਲਾਲ ਮੀਡੀਆ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਤੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। अरुणाचल के एथलीट्स, अरुणाचल के खिलाड़ी जो एशियन गेम्स में जाने वाले थे उनको वीज़ा देने से रोका। सबसे पहले तो मैं इसका खंडन करता हूँ और चाइना के इस तरह के हरकतों से अरुणाचल का कोई स्टेटस बदलने वाला नहीं है। अरुणाचल हमेशा से भारत का हिस्सा रहा है और रहने वाले हैं। अरुणाचल का इतिहास, जहाँ तक एशियन गेम्स का सवाल है, चाइना ने जो कदम उठाए वो इलीगल है, अनएथिकल है। ओलंपिक चार्टर के अंदर किसी खिलाड़ी को किसी राजनीतिक कारण से आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं उसके साथ और खेलने से मना नहीं कर सकते हैं। अरुणाचल के जितने भी खिलाड़ी थे सब अरुणाचल स्टेट से हैं, मगर इंडिया के लिए, भारत देश के लिए खेलने जाने वाले थे। उनका वीज़ा रोकना ये बहुत ही नाइंसाफ़ी कदम है और चाइना का जो कदम है उसको हम तो विरोध करते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को भी विरोध करना चाहिए और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी चुपचाप नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इस तरह का जो हरकतें हैं चाइना के, इससे और भी भविष्य में भी खिलाड़ियों के साथ नुकसान हो सकता है। इसलिए भारत सरकार ने जो कड़ी प्रतिक्रिया दी है बीजिंग में भी और यहाँ से भी, ये सही कदम है और इन प्रोटेस्ट भारत के खेल मंत्री का चाइना में एशियन गेम्स में जाने वाले थे उसको भी कैंसिल कर दिया है, रद्द कर दिया है और कोई ऑफिशियल्स भी अभी एशियन गेम्स के लिए नहीं जाएंगे, चाइना नहीं जाएंगे। सर, इसको लेकर के आप प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे क्या? नहीं, सबको मालूम है। ये भारत सरकार इसलिए इतना कड़ी प्रतिक्रिया देने का कारण ये है कि हम ऐसा चाइना का जो एक्शन है उसको हम टॉलरेट नहीं करते हैं। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।